Is it audible, ma? Can you able to hear me? So yesterday we were seeing about the data types. So how many types of data types are there? There are basically 3 different types of data types are there. So those are integer data types, decimal data types, and the next one is character data types. Okay, now so integer data types are the data types which are used to display or what is first of all data type. Data type is called as uh, uh, define, or it is going to specify which type of variables we are going to take. ఓకేనా సో డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఎలాంటి వేరియబుల్స్ ని తీసుకుంటున్నాము అని చెప్పడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ data types. Okay, so in these data types we are having 3 different types of data types: integer data types, so decimal data types, and the next one is character data types. So in integer data types the specification is percentile d, and indulo enti ante manaki inka 3 different types of data types untai, and that is short, int, and the long. So for the short, the range is 0 to minus 32,768, and for the int it is 32,767 to minus 32,768, and the log range is 0 to 65,535. So inni values అనేవి తీసుకోవచ్చు. So when considering as a byte, short can store 2 bytes, integer can store 4 bytes, and long can store 8 bytes. So when coming into the decimals are nothing but P by Q format లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో పాయింట్స్, డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్న నంబర్స్ ని తీసుకోవడానికి we are going to use this decimal variables. So decimal లో మనకి 2 types ఉంటాయి, float and the double. So float is the specification for the float is percentile f, and the specification for the double is percentile d. And the range for the float is minus 1.0 e power 37 to 1.0 e power 37. Number of bytes it can store is 8. Whereas a double, the specification is percentile ld, and it can store 10 bytes. Next one is a character. So character we are is used to represent the alphabets. Characters లో మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో టు రిప్రజెంట్ ద ఆల్ఫాబెట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద క్యారెక్టర్స్. ఓకేనా, సో క్యారెక్టర్ స్పెసిఫికేషన్ ఇస్ పర్సెంటైల్ సి, and how many values it can store, range is minus 127 to 126, and how many bytes it can store, 1 byte. Now we will take a example, we will write the example. Okay, see here. So first, when you want to start writing the program, first section ఏంటి, comments. So మనకు కావాలి అంటే comments రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే we can leave it. Okay, comments will start with the double slash. For integers కి program రాద్దాం first data types లో. ఓకేనా, program for integers. ఓకేనా, అది కమెంట్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి, హెడర్ ఫైల్స్, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h. ఓకే, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ conio.h. ఓకే, next one is global documentation section. So definition section. So definition section lo manam enti constants ni rastam. So if you want we can write or we can leave.
తర్వాత ఏంటి మనము నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ దట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ వీ కెన్ రైట్, ఆర్ వీ కెన్ స్కిప్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఆల్సో. తర్వాత void main. Okay, now see here void main. నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద బ్రాకెట్స్. ఇప్పుడు మనము ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers చేస్తున్నాం. అంటే ఏంటి, సపోజ్ నేను ఇంటీజర్స్ ని యూజ్ చేసి యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ద ఇంటీజర్స్ వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫికేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్? ద ఇంటీజర్స్ లో మనకి 3 types ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి కదా, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్. ఇందులో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఇంట్. ఓకే, నౌ సీ హియర్ హౌ టు రైట్ int. ఇప్పుడు మనము 2 వేరియబుల్స్ ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. సో ఎస్టర్డే యూ హ్యావ్ సీన్, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు యాడ్ 2 వేరియబుల్స్, అప్పుడు మనం ఎన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ ని తీసుకోవాలి? 3 ఆల్ఫాబెట్స్ ని తీసుకోవాలి. 2 is for to store the input and 1 is for the output. Okay, now see here I am taking a comma b comma c. And C language is a case sensitive. C language ఏంటి మనకి? కేస్ సెన్సిటివ్. కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటి, మనం ఒకవేళ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డిక్లరేషన్. దీన్ని ఏమంటారు? డిక్లరేషన్ అంటారు. సో ఇలా కనుక మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇన్ ద డిక్లరేషన్ బట్ ఇఫ్ వి ఆర్ టేకింగ్ ABC as a small letters, so throughout the program we have to take it as a small letters only. ఒకవేళ క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాస్తే క్యాపిటల్ లెటర్స్ తీసుకోవాలి. క్యాపిటల్ A, స్మాల్ a is different. Got it? Next int a comma b comma c. Next, if we want to print anything, then print enter inverted commas enter a comma b values. Or so instead of this I'll give the values for a and b. So మనం చూసాం కదా నిన్న, a value suppose a is equal to some 2 and b is equal to 3. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా సరే చెప్పాను కదా, ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఎండ్ విత్ ద సెమీకోలన్. నౌ c is equal to a plus b. మనం c అనే వాల్యూ మనం ఇవ్వకూడదు. ఓకేనా? బికాస్ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు గివ్ ద అవుట్పుట్. నౌ మనం అవుట్పుట్ ని కనుక చూడాలి అంటే we have to write printf. Okay, printf sum is. So what is the specification for integers? Percentile d. Okay, comma c semicolon. Okay na? Now run the program. Okay, so as it is an online compiler మనకి onyo.h పనిచేయట్లేదమ్మా. నేను టర్బో సి సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, అది ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ only for 2 days నేను ఇది రిమూవ్ చేస్తాను. I'll show you how to do with that also. So run. Sum is 5 వచ్చిందా మనకి? Got it understood ma? Sum is 5. Suppose we want to execute the program for 3 variables. 3 variables తోటి చేయాలి. అప్పుడు ఎలా రాస్తాము? ఫస్ట్ కమెంట్స్, మనం కావాలంటే కమెంట్స్ రాయొచ్చు, లేకపోతే వదిలేసినా నో ప్రాబ్లం. hash include stdio.h, తర్వాత void main. Next open the brackets. Next 3 variables అంటే ఏంటి? int a comma b comma c comma d. ఓకేనా? a comma b comma c ఏమో ఇన్పుట్ లాగా యాడ్ చేస్తాయి, it will be taken as a output. Okay, now we have to give the values. a is equal to 1 for example, b is equal to 2 and c is equal to 3. Okay na? Now d is equal to a plus b plus c. Now print f sum is percentile d comma d semicolon. Got it? Run the program. వచ్చిందా? Sum is. Got it ma? Understood how to write the program for adding of 2 numbers? Okay, so this is a
ప్రొసీజర్. ఇది ఒక మెథడ్ అన్నమాట మనము వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయడానికి. ఓకే, this is a way where we can add the values. Okay, program no adding numbers. Okay na, this is the way we can add the numbers. మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, sum is 6. okay na, now we will write the program. ఎడిషన్ కి రాసాం కదా, ఇప్పుడు మనము సబ్స్ట్రాక్షన్ కి రాద్దాం. హౌ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ సబ్స్ట్రాక్షన్, కెన్ యూ టెల్ మీ? మనం ఎలా చేంజ్ చేయాలి? ఇప్పుడు 3 numbers కి సబ్స్ట్రాక్షన్ రాయాలి. హౌ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ సబ్స్ట్రాక్షన్, కెన్ యూ టెల్ మీ? I want to write the program for subtraction. ఎలా రాయాలమ్మా? How to write the program for subtraction? Okay, subtraction కి ఎలా రాస్తారు? మా ఇఫ్ యూ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద క్లాసెస్, అప్పుడే మీకు ఏమన్నా యూజ్ అవుతుంది. ఇలా if you are not interacting, if you are not telling anything, you will not get anything. Just you have to interact. So how to write the program? Now see here, same hash include stdio.h, void main, open the brackets, int a comma b comma c. So a equal to 1, b equal to 2, c is equal to 3. Now we want to subtract a. Subtraction is minus a minus b minus c. What we are going to get? 1 minus 2 is minus 1. Minus 1 minus 3 is minus 4. Okay, subtraction. Subtraction is minus 4. Okay na, got it? Now ఒకవేళ మనము మల్టిప్లికేషన్ కి చేయాలి అనుకోండి, హౌ టు డూ ఫర్ ద మల్టిప్లికేషన్? Subtracting. Okay, program. Okay, what is out we are going to get here? Output subtraction, sum is minus 4. Okay, next program 4. Okay, program number 4, multiplication. Right, see for the multiplication we have to write here a into b into c. A into b into c. A into b into c. Okay na? So we'll write here a into b into c. Then the program subtraction, sorry, multiplication, we'll write it as multiplication. Multiplication is 6. Multiplication, how, what is a value here for the multiplication? So for the multiplication we are writing the value as 6. Okay,
Now see here. Now for the division, if you want to write for the division, so division ki ela rastaru. So in this division you are having two operators will be there in the division. So manaki division ki rendu operators unnai, avi enti ante so one is by and the other one is modulus. Division we are having by and percentile. Percentile is called as a modulus. Okay na? Percentile ante enti modulus. If you are using this by, ఈ బై అనేది మీరు యూజ్ చేసుకున్నారనుకోండి, then what is the output you are going to get? మీకు ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే కోఫిషియంట్ is the output. మీరు బై అని యూజ్ చేస్తే కనుక కోఫిషియంట్ will be the output. By use cheste coefficient will be the output. Suppose if you are using this percentage, you are going to get a remainder as a output. Remainder as a output. Okay? Now we'll see here. సపోజ్ ఇక్కడ ఎలా రాస్తారు మీరు, 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము. సపోజ్ ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేసి తర్వాత ఇంకొక వేరియబుల్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంతే కదా. డైరెక్ట్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, సో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఆర్. సి అనేది కన్ఫ్యూజన్ అవుతే కనుక వన్ మోర్ వేరియబుల్స్ వి విల్ టేక్. లైక్ what are the variables?